Dear viewers, in the video, let us see an example of a vector space. Something uh, interesting in our vector space. Let capital V be the set of all positive real numbers. This is set of all positive real numbers. And we have defined addition and scalar multiplication as follows. எப்படி define பண்றேன்? X plus y which is equal to x into y. அதுக்கப்புறம் scalar multiplication alpha times x which is equal to x to the power alpha, and note that it is a vector space over all R. இதுல negative, non-negative, zero எல்லா elements இதுல உண்டு. அது பத்தி பிரச்சனை இல்லை. Are you getting? So Vங்கிறது மட்டும்தான் set of all positive numbers. It is going to be a vector space over R with respect to these two operations. So this is what we are going to prove now. Prove பண்ணலாமா? சரி. First claim எப்படி எழுதிக்கலாம்? Claim 1. Okay, claim that is, we are going to show that V comma plus is an abelian group. So first we shall prove this thing. Okay, note that in a plus அப்படிங்கிறது வந்து multiplication. Okay, with respect to here we are having a multiplication operator. So first of all, the addition வந்து it is closed under addition அப்படிங்கறத நம்ம முதல்ல prove பண்ணிடுறேன். Okay, that is for x comma y belongs to capital V, that is x is positive and y is also positive. Okay, then we know that x positive, y positive na x into y is also positive. அப்படின்னா அர்த்தம் the x into y ங்கிறது யாரு? This is equal to x plus y. அப்போ that is plus is a function from v cross v ல இருந்து v க்கு போற function. Okay, that is இதுல ஒரு positive number கொடுக்கிறேன், இது ஒரு positive number கொடுக்கிறேன், and x plus y which is also positive. Okay, so that is v is closed under addition. இல்லனா the closure property is true, இதனால எழுதிக்கலாம். Okay, so x positive, y positive na x into y positive, that means x plus y. We have defined x plus y which is equal to x into y, therefore x plus y is also positive. அப்போ that is x plus y belongs to capital V for every x comma y belongs to capital V. That is plus is the closure property is true. இது இன்னொரு வகையில சொல்லணும்னா the closure property is true. Okay, so next we need to go for இது முதல் point. Okay, first. So ரெண்டாவது என்னது அப்படின்னா we need to go for a additive identity. இங்க additive identity என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா that is we need to find an e such that x plus e which is equal to additive identity தானே which is equal to x கிடைக்கும். That means now we are going to find இது ஸ்ட்ரைட்டாவே எழுதிரலாமா? ரஃப்ல நாங்க எழுதுறோம் பாருங்களேன். எனக்கு என்ன கிடைக்கணும் அப்படின்னா that is x plus y which is equal to x. இந்த y தான் யாரு அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப இது யாரு? x into y which is equal to x. அப்போ y must be equal to என்ன இருக்கணும்? 1 இருக்கணும். அப்போ ஸ்ட்ரைட்டா எழுதிரலாமா? Then there is யாரு? 1 belongs to v such that what I can write, that is x plus 1 which is equal to x into 1 which is equal to x, and we can write it in the same way, that is 1 into x and x that is equal to 1 plus x. So that is 1 belongs to v such that x plus 1 which is equal to 1 plus x which is equal to x. That is 1 is the additive identity in capital P. Okay, sir. இப்போ
additive identity கிடைச்சு போச்சு. மூணாவது பாயிண்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? For any x belongs to x belongs to V, that is x is positive. That is x is positive. X is positive for any x belongs to V, and we know that x positive now 1 by x is also positive. 1 by x is also positive. So that we know that. Okay, there is 1 by x belongs to capital V such that I may write x into this 1 by x, sorry, x plus 1 by x x plus 1 by x, which is equal to x into 1 by x, which is equal to 1. And similarly I can write this is 1 by x into x, that is equal to 1 by x plus x. So this is a additive identity. That is for every x belongs to capital V, there exists 1 by x belongs to capital V such that I may write it in this way. That is x plus 1 by x, which is equal to the identity 1, which is equal to 1 by x plus x. That is 1 by x is the additive inverse of x in V. Okay, in V. So முதல்ல it is closed under addition, identity இருக்கு, inverse இருக்கு, அதுக்கப்புறம் என்னது, we need to go for a commutative property. Commutative property வந்து இன்னும் ரொம்ப simple. That is for any x comma y belongs to capital V, this x plus y, which is equal to x into y, and we know that x into y, which is equal to y into x, because multiplication in R on the commutative. Yeah, so this I can write this is equal to y plus x. That is x plus y, which is equal to y plus x for every x comma y belongs to capital V. So this implies that plus is, and that is V is abelian with respect to that is capital V is abelian with respect to addition. So that is so hence this implies that V comma plus is an abelian group. Okay, so the first part முடிஞ்சு போச்சு. ரெண்டாவது என்னது, இதுல இன்னொன்னு முட்டிட்டோமே, that is associativity சொல்லணுங்களா, அது ரொம்ப சொல்லிடலாம். அது எங்க சொல்லலாம், கொஞ்சம் இடம் விட்டு கொடுப்பா. சரி, இந்த இடத்துல எழுதுறேன் associativity. இதுக்கு முன்னாடி மிஸ் பண்ணிட்டேன், that I can write it here. Okay, associative. Okay, so associative வந்து சொல்ல மிஸ் பண்ணிட்டேன், so that also we'll write it here. That is, it is very simple. That is, we need to write this is what is x plus y plus z, which is equal to x plus y plus z ங்கிறது யாரு, yz. Okay, which is equal to x into y into z. So this I can write, this is equal to x y plus z. So by either ending, that means I will rewrite again. So this I may write x into yz. So this I can rewrite it in this way. That is xy into z. So that is equal to, I'll write this is equal to xy plus z. So that is equal to x plus y plus z. Okay, so finally we have proved that is x plus y plus z, which is equal to x plus y plus z for every x comma y comma z belongs to capital V. So இந்த குரூப்ல இதுல வந்து associativity மட்டும் மிஸ் பண்ணிட்டேன், இத இங்க எழுதிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ அடுத்தது இது அது பேர் என்னது,
ஐடென்டிட்டிக்கெல்லாம் முன்னாடி you just write it here. So இந்த பக்கத்தில் எழுதிக்கோங்க. Closure, associative, then identity, inverse and commutative. Okay, so hence therefore this is an abelian group. Okay, now we need to prove the other parts. It is the scalar multiplications. So the second part, claim. இதில் என்னென்னலாம் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா, that is first condition வந்து என்னது அப்படின்னா, alpha of x plus y which is equal to, we need to show that this is alpha x plus alpha y. இப்படி நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணுறோம். ஓகே, சரி, இது எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இது முதல் இது. அப்போ we need to alpha of x plus y which is equal to what? Alpha of x into y. Okay, with the definition, this is x into y the whole power alpha. அப்படிதான் நம்ம scalar multiplication define பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. Alpha of x which is equal to x to the power alpha. So இங்க எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா அதேதான், alpha of xy which is equal to xy the whole power alpha. This I can rewrite as x to the power alpha into y to the power alpha. And this is equal to x power alpha. எப்படி எழுதிக்கலாம்? முதல்ல இந்த இதுல ரெண்டு மல்டிப்ளிகேஷன்ல இருக்கா, then I may write this is x to the power alpha plus y to the power alpha. இது வந்து addition, இந்த ரெண்டு வெக்டர்னுடைய addition வந்து multiplication நம்ம டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம். And this is equal to x to the power alphaங்கிறது யாரு அப்படின்னா, this is alpha x. See, note that எனக்கு ரெண்டு ஆபரேஷன் இருக்கு. x plus y அப்படிங்கிறது என்னன்னா multiplication xy. அப்போ multiplication தான் addition. அது மாதிரி alpha times x which is equal to x to the power alpha. So இது ரெண்டையும் நான் ரீசேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். So we have, இதுக்கு பதிலாக நான் பண்ணிக்கிட்டேன் alpha x அப்படிங்கிறத ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு பிளஸ் இந்த y to the power alpha க்கு பதிலாக என்ன பண்ணிக்கலாம், alpha y ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். So this implies that எப்படி ஆரம்பிச்சீங்க, that is alpha of x plus y which is equal to alpha x plus alpha y அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஸோ ரெண்டாவது கிளைம், ரெண்டாவது என்னது அப்படின்னா, that is alpha plus beta times x which is equal to, I need to prove that this is alpha x plus beta x அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண போறேன். இதை ப்ரூவ் பண்ணலாமா? ரொம்ப சிம்பிள். இது எப்படின்னா, alpha plus beta of times x which is equal to x to the power alpha plus beta. The x to the power alpha plus beta எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, x to the power alpha into x to the power beta அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். And this is equal to x to the power alpha plus x to the power beta plus addition. Okay, இங்க உள்ள addition. So that is equal to x to the power alpha நானது alpha times x plus x to the power beta na beta times x. So what we have shown is that implies that alpha plus beta times x which is equal to alpha x plus beta x. So we have proved this. சரி, அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா, we need to go for this one. Okay, that is alpha beta of x which is equal to alpha times beta of x அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணலாமா? இது எப்படி ப்ரூஃப் பண்றேன் அப்படின்னா, சரி, so now this alpha beta of x which is equal to this, I can rewrite it this way, x to the power alpha beta. X to the power alpha beta, ரொம்ப simple. And we know that this is equal to x to the power alpha the whole power beta. Okay, alpha. அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, this is equal to beta times x to the power alpha. Beta times x to the power alpha. அப்போ this is equal to beta times beta இல்லைன்னா alpha, எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். So I'll rewrite it here this way. This I can rewrite it in this way. That is x to the power alpha beta can be replaced by beta alpha. So this is equal to x to the power beta the whole power alpha. So this is equal to alpha times x to the power beta. So this is equal to alpha into beta times x. So that's what we have proved. That is, this implies that alpha beta of x
which is equal to alpha into beta of x. So this we have proved. So the final one we need to show that this fellow, that is enna proof பண்ணோம், that is 1 into x which is equal to x. இத proof பண்ணோம். இத proof பண்ணலாமா? ரொம்ப சிம்பிள் இது. அப்போ now 1 dot x which is equal to, as by definition, x to the power 1, that is equal to x. Hence that implies, this implies that 1 dot x which is equal to 1 dot x which is equal to x. Hence என்னெல்லாம் proof பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, hence we have proved the following things. என்னெல்லாம் proof பண்ணிருக்கேன்? முதல்ல alpha into x plus y which is equal to alpha x plus alpha y அப்படின்னு proof பண்ணிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அடுத்த பாயிண்ட் வந்து alpha plus beta times x which is equal to alpha x plus beta x அப்படின்னு proof பண்ணிருக்கோம். அடுத்தது alpha in beta of x which is equal to alpha into beta of x அப்படின்னு proof பண்ணிருக்கோம். And finally 1 into x which is equal to x for every alpha belongs to R and x comma y belongs to B. For every alpha comma beta belongs to R and x belongs to B. And here for every alpha comma beta belongs to R, for every x belongs to B, and here for every x belongs to B. Hence V comma with respect to this addition, with respect to this scalar multiplication, is a vector space over R. Thank you.